Hey, bonjour encore. On va faire aujourd'hui, le 21 avril, une aventure, an adventure. So, une aventure, jouez avec moi. Oui. Here's the account of what happened to Cédric during the day at Yamoussoukro in Côte d'Ivoire. Complete his story using the verbs in parentheses in the imparfait or the passé composé. Again, look for keywords to know if you're going to use passé composé or imparfait. Numéro 1. L'été dernier, last summer. I was in the Ivory Coast. No action there, just describing. So what do you use? Imparfait. Oui, using the imparfait. So we'll put je étais en Côte d'Ivoire. I visiting my friend Amandou. Would you say I was visiting my friend Amandou or I visited? I know it could be both ways, but since we're just describing, we're going to use the imparfait to describe. So we're going to put je rendais visite à mon ami Amandou le jour de mon arrivée. So the day of my arrival, getting to a specific time here. Le jour de mon arrivée, I spent 7 hours on the plane. That is a specific period of time. So do the passé composé. Oops. You got it. J'ai passé 7 heures dans l'avion. Comme il blank très chaud. Ooh, the weather. If we're doing the weather, we're describing how was the weather. So use the imparfait. So not il fait, but il faisait très chaud à Yamoussoukro. Nous decided. Do you think we're deciding or just decided? It was very hot in Yamoussoukro. We decided. Probably we decided. So use the passé composé. Who can do the passé composé of décider? You got it? A décidé. A décidé de visiter la basilique. C'est la plus grande du monde. Blank, wonderful. Formidable means wonderful. So you just want to say it was wonderful. Describing, use the imparfait. What is it? You got it. Était. C'était formidable. Malheureusement, unfortunately, we not visit because something we did not visit. Nous n'avons pas tout visité. Because your visit is just one time here. We did not visit everything. Nous n'avons pas tout visité. Parce que nous blank assez du temps. We didn't have enough time. That's just describing us as not having, it's not like 1 second you did, the next second you didn't. It just the whole time, not having enough time. So we did not have, nous n'avions pas assez du temps. Ensuite, nous blank au café. We, to go, café. Probably just we went to the cafe. What's we went to the cafe? Nous passé composé. Yeah, nous sommes allés. And I don't know if it's boys and girls. So nous sommes allés au café. Make the PP agree. Et puis nous and rentrer. Rentrer is also a Vandertramp verb, but we returned to the house. Probably that's just one time we went to the cafe. We returned to the house. So it's nous. Help us out. Nous sommes rentrés. Are we good? No, on a besoin d'un S. The S make the PP agree. Nous sommes rentrés. All right, read it along with me. Ready? L'été dernier, j'étais en Côte d'Ivoire. Je rendais visite à mon ami Amandou. Le jour de mon arrivée, j'ai passé 7 jours dans l'avion. Comme il faisait très chaud à Yamoussoukro. I think I found a mistake there, didn't I? Not a décidé, but avons. Nous avons décidé de visiter la basilique. C'était la plus grande du monde. C'était formidable. Malheureusement, nous n'avons pas tout visité, parce que nous n'avions pas assez de temps. Ensuite, nous sommes allés au café, et puis nous sommes rentrés à la maison.
Comment est-ce qu'on fait? How do we do? Oui, très bien.